any wrong. I don't see any sin. Dieu a présenté quoi? What God presented is L'intérieur. the inside. I want to repeat it again. Tel que nous sommes ici, So, the way we are, nous sommes sur la terre. we are on the earth. Mais notre vie But our life n'est pas seulement sur la terre. is not only on the earth, Nous sommes aussi au ciel. we are also in heaven. Donc quand tu te regardes sur la terre, When you look at yourself on the earth, tu es un homme de la faiblesse. you are a weak person. Mais quand tu entres dans le ciel, But when you go into heaven, porté par Jésus-Christ, carried by Jesus Christ, tu n'es plus un homme de la you faiblesse. are no longer a weak person. Voilà pourquoi frère Paul dit, That is what Paul said. notre vie se trouve cachée là où il y a Christ. Our lives are hidden in a Christ Jesus. Je veux dire que l'or là, What I'm trying to say is that il gold, doit couvrir le peuple. which should overlay the people, Manqué. was missing. Voilà pourquoi on peut faire des jeûnes, That is why you may be fasting. des retraites, You may go to des retreat pierres. and prayers. Quand vous combattez comme des hommes, When you fight like men, l'échec. you are going to Il fail. faut que Dieu vous donne l'or. God has to give you that gold. Strictement interdit de raisonner. It is strictly forbidden to think over the scriptures. On ne raisonne pas. Do not think. Prenons Daniel chapitre 2. We are going to open our Bible in the book of Daniel chapter 2. Daniel chapitre 2. Daniel chapter 2. Cherchons l'or, s'il vous plaît. We need to look for gold, please. Cherchons l'or. We need to look for gold. Je suis dans le verset 36. I am in verse 36. Je descends jusqu'au 38e. I go up to 38. Daniel chapitre 2, je commence par le verset 36. Et je Daniel descends. chapter 2, 36. Voilà les songes. Nous en donnerons l'explication devant les rois. Ô roi, tu es le roi des rois. Car Dieu des cieux t'a donné quoi? L'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous, c'est toi qui es la tête d'or. This was the dream, and now I am going to give the explanation to the king. Your Majesty, you are the King of Kings. The God of heavens has given you dominion and power and might and glory. In your hands he has placed all mankind, all the beasts of the field and the birds in the sky. Whenever they live, he has made you ruler over them. You are that head of gold. Ça veut dire quand Daniel explique l'or, When Daniel is explaining gold, il voit quoi? what does he see? La royauté, He sees la kingship, puissance, power, la domination, dominion, la force. strength. Il dit ça, c'est Dieu qui t'a donné ça. Said God has given this to you. Ça dit l'or pour Dieu. So gold for God. Quand il représente Nabucodonosor comme l'or, When God is representing Nebuchadnezzar c'est sa as gold, divinité, that is his c'est sa divinity, royauté, his c'est kingship, sa force, his c'est strength, sa gloire the qu'il a glory donné à that Nabucodonosor. he has given to the king Nebuchadnezzar. L'or là, c'est pas le diable, That gold is not the devil. c'est Dieu lui-même, God himself, dans sa gloire, in his glory, dans sa divinité. in his Et divinity, s'il permet que he allows son peuple soit couvert de l'or, that the people may be overlaid with gold. il veut que sa justice, He would like his righteousness, his glory, sa royauté, his kingship, sa force strength, soit sur le peuple, may be upon the people, afin que lui dans les cieux, so that he in the heaven, quand il va regarder les when he's looking at the il church, ne voit pas une autre personne, he may not see someone il voit sa else. propre gloire. He may see his own glory. Voilà pourquoi il a dit, That is why I said, il s'est donné he has given to himself, pour faire paraître cette église so that he may make the church glorieuse. glorious. Mais la gloire n'est pas pour la femme. The glory is not for the woman. C'est Dieu God qui prend l'or. is taking the Il gold donne ça à la femme. and gives it to the woman. Vous attendez? Are you listening? C'est-à-dire il a partagé sa royauté à la He femme. has shared the glory with the woman. Ta famille n'a rien. So some men are swearing at women, saying your family doesn't have anything. Ta famille n'a rien. Your family is poor. D'ailleurs, je t'ai ramassé. I picked you up somewhere. Mais c'est vrai. That is true.
Parce que si une femme Because if a woman n'est pas ramassée par un homme, is not picked up by a man, c'est-à-dire l'homme n'a rien fait. it means that the man hasn't done anything. Tu peux injurer ma famille parce que tu ne comprends pas la grâce. You may swear at my family because you do not understand the Mais grace. en tout, je reconnais But acknowledge la voiture que tu achèteras, c'est aussi ma the voiture. car that you bought is also mine. Je vais entrer. I'm going to Je use vais it. m'asseoir sans que personne I'm me dérange. going to sit in there, no one disturb Je me. suis obligé de partager la gloire de mon mari. I am obligated to share the glory of my husband. Je ne t'ai pas cherché. I didn't look C'est after toi qui you. m'as cherché. You chased after Moi, me. je n'ai pas cherché Dieu. I didn't look for God. Lui a quitté le ciel. He left Il est heaven. venu me He chercher. came on earth. Je serai là où il est. I will be where God is. Pas à côté. Not on the side, not on right. I am going to be on the side. I want to sit on Je the throne. marcherai avec I Christ. want to walk with Les Christ. anges auront peur de The moi. angels are going to respect me. They are going to be the bodyguard. When the Christ comes Je back, serai avec lui. I am going to be with him. I'm going to run with him. Parce que je l'ai mérité. Not because I Parce qu'il m'a deserve, donné l'or. but because he has overlaid Je me dois with rester gold. avec Jésus. I have to reign with the Lord Christ Jesus. Mais c'est ça l'or. This is the gold. Donc Israël marchait. Israel was walking, Ils ont abandonné la gloire. they left the glory. Mais parce qu'Akan cachait ça. Because Achan was hiding. Je suis contre I'm standing un prédicateur against qui prêche. a preacher who says, L'or ne sort pas de sa bouche. so and gold doesn't come out of his mouth. Ni l'argent. Not even silver. Ni vêtements. Not even the clothes. Professeur de civisme. So you are preaching that politics. Nous avons des professeurs de mathématiques. We've got teachers of mathematics. Vous voyez, You see, je vais expliquer ça. I want to explain this. Mais après l'explication, But there is no explanation. Ni l'or. No gold. ni vêtements, No silver. ni l'argent. No Le mountain. peuple a besoin d'être The vêtu par la people gloire. have to be clothed by the glory. La justice de Dieu. The righteousness of Nous God, sommes nés because we are dans born le péché. in the Il faut que la sin. gloire de Dieu The glory of God nous remplisse. has to fill us. Les démons n'auront pas peur de Tichik. The demons are not going to be afraid Ils of auront teaching. peur de Tichik. They will be afraid of teaching overlaid Mais with c'est glory. ça, vous entendez bien? Are you listening to me? Je comprends mal le ministère. I misunderstand sometimes the ministry. Un ministre, A minister, quand il prêche, when he's preaching, l'or ne sort pas. gold doesn't come Ah out. non, No, stop it. il faut changer de travail. You need to change your job. Je suis un peu dur, hein? Am I being harsh? Frère Paul, Paul, My brother Paul, je viendrai à vous. I will come to Je you. vais vous communiquer quelque I chose. am going to communicate some gifts to you. On me dit, tout le monde ne peut pas faire les miracles. They saying to me that not everyone has to do miracles. Écoute-moi, Listen to me. il y a la différence entre There is a huge difference between celui qui a l'argent the one who's got money et le riche and a rich et le pauvre. and the poor. Donc, on ne te demande pas d'être trop riche, They are not asking you to be too rich. mais tu dois avoir quelque chose à donner. At least you should have something to give. Même si tu n'as pas les dons extraordinaires, mais tu dois avoir quelque chose à donner. Even if you do not have other gift, but you should have something. Parce que Joseph d'Arimathée, pauvre, If because Joseph of Arimathea, poor, ne peut pas enterrer Jésus. he cannot bury the corpse of Jesus. D'ailleurs, Pilate, Pilate. il va entrer comment chez Pilate? How is he going to go and have an audience in the king's palace? Passer par quelle porte? Which door is he going to? Mais Joseph d'Arimathée est un homme influent. Joseph of Arimathea was rich. He was rich. Je veux voir le chef. I want to see Pilate. Garde du corps, regarde. So the bodyguard, you can go through. Pilate, Pilate. j'ai besoin de ce corps. I want this body to get down the cross. Rich. He was rich. Tu peux passer facilement. He cannot go through any doors. Les démons auront peur de la grâce que Dieu t'a donnée. The demons are going to be afraid of the grace, Ce ministère pauvre but the ministry that is poor n'enterrera pas Jésus. will not be able to bury the body of Christ. Ce matin, je vous ai apporté Jésus pour qu'il soit enterré dans votre vie. This morning
I have brought to you Jesus so he may be buried in your life. Vous croyez ce message? Do you believe so? Alors, Gold, divinité, divinity, force, strength, gloire, glory, royauté. and kingship. Là, il n'y a pas de problème. So that's no Mais le problem. problème devient où? The problem comes, Akan dit, Achan said, Akan n'a pas dit, he didn't say, j'ai caché l'or. I hid the gold. Non. He didn't say that. Il dit, j'ai caché He said, I hid un lingot d'or. a 50. shekel of gold of 50. Non, il n'a pas caché l'or dans sa totalité. He didn't hide the whole gold, Mais il a caché une portion. but only a portion of gold. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Est-ce que tout le monde me suit bien? Is everyone following me carefully? Mais 50 encore, comment? 50. 50 shekels, how come? 50. 50 C'est-à-dire que Dieu, dans toute sa divinité, means that God in his whole divinity, Dieu, dans toute sa suffisance, God in his whole sufficient, ne pouvait pas sauver. he could not save. Il a fallu que ce Dieu-là He ought that our God devienne quelqu'un qu'on pouvait compter. may become someone that we could be counting. That is a bit tough for you. Montons quelques degrés. Let us take off a bit. Noé, Noah, tu feras l'arche. you are going to build an ark. 30 coudées. So 30 feet cubic. L'arche, c'est qui? So who is the ark? Qui peut sauver les morts? Who can save the world? L'arche, là, c'était seulement The ark was only quand Dieu quitte le ciel, when God leaves heaven, il descend à la terre, coming down, il doit avoir une mesure. he has to be measured. You didn't see it. Si Dieu reste dans le ciel, If God remains in heaven, il est sans mesure. he doesn't have any limits. Mais quand il descend pour le When terrain, he comes down, il prend une mesure. he's going to be measured. Abandonne. I'm going to say it again. Abandonne poto yo kana. I'm saying it again. Donc Dieu dans le ciel, God in heaven, on ne peut pas le mesurer. you cannot measure him. Remarquez, Notice this. Salomon entre dans le temple. Solomon came into the temple. Il regarde la maison. He's looking at the house. Il regarde la porte, He looked at the door, le temple, the temple, chandelier. chandelier. Il regarde tout. He looked everything. Terrain. So the bronze basin. Il dit, ah, Dieu. Said God. Là, il est comme ça. So that he's turning like this. Parce qu'il a fait deux mouvements. He made two moves. Là, il est sacrificateur. There he is a priest. Quand il tourne comme ça, When he's turning, il devient prophète. he will become a Le prophet. prophète, c'est Dieu vers l'homme. Because the prophet is God to the people. Sacrificateur, A priest c'est le peuple is the people qui part vers Dieu. going to God. Il dit, Dieu, Say, God, si les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir, if heavens of heaven cannot donc Dieu, contain on ne you, peut pas le mesurer. you cannot measure God. On ne peut pas le compter. You cannot count God. Si les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir, If the heavens of heaven cannot even contain mais you, cette maison que j'ai bâtie, how about the house that I built you? est-ce que tu viendras réellement habiter ici? Are you really going to come and inhabit here? Seigneur, s'il n'y a pas d'explication, ça n'a pas de Lord, if there is no explanation, doesn't make any sense. Mais Israël a vu la gloire de Dieu descendre sous la forme de Israel Shekinah. saw the glory of the Lord coming down in the shape of Shekinah. Mais comment les cieux des cieux ne pouvaient pas contenir ce Dieu? How come the heavens could not contain God? Oui, Yes, Dieu ne peut pas habiter God can never inhabit dans la maison faite de mains d'hommes. in a house that men have built. Mais la réponse était simple. But the response was simple. Salomon, Someone, si les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu, if heavens of heaven cannot contain God, parce que Dieu est resté encore sans mesure. this is because God could not be measured yet. Mais quand Dieu deviendra petit, vous voyez, But when God will diminish, God is not big anymore. He has diminished pour que le temple puisse le so contenir. that the temple may contain him. C'est-à-dire quand Jésus sort I mean, when Jesus coming out du Jourdain, from Jordan, Dieu quitte le ciel. God is leaving heaven. Il vient, He's coming, prend une mesure takes a measure de l'homme de 30 ans, of the man of 30 years. entre dans ce corps-là. He's coming
compter. Thou can be counted. On compte comment? How do we count? Dieu est tout puissant. Because the Almighty Dieu est God, extraordinaire. God A extraordinary, pris une mesure. has taken a measure. Donc quand Jésus prêchait, When Jesus was preaching, Israël a dit, Israel said, Dieu, God, dans ce corps ici. in this body. Non. No ways. Mais si j'étais là, j'allais expliquer. If I was there, how would I explain? Oui, Dieu, on ne peut pas le mesurer. You can never measure God. Mais il prend une mesure He's taking a measure pour effectuer un travail. to make a work. Vous êtes? Are you there? Vous y êtes? Are you with me? Je termine les messages de vendredi et je vais entrer dans les messages d'aujourd'hui. Now I'm finishing Friday's message. I want to start with today's one. Remarquez, Notice, Jésus marchait. Jesus was walking. Il marchait. He was walking. Il prêchait. He was preaching. Ça c'est qui? Who was that? L'or. The gold. Dieu, God, sa divinité, in his divinity, dans sa royauté. in his kingship, Il marchait. walking. Israël a regardé. Israel looked, Il dit, vous, said, you, avant qu'Abraham soit, before Abraham could be, moi je suis. I am. Toi, You. tu étais depuis Abraham. Have you been there before Abraham? Avant Abraham. Before even Abraham? Toi, You. ils ont mesuré Jésus. They measured him. Toi, tu n'as pas même You 50 are ans. not even 50 years old. God bless you. Tu n'as pas même 50. You are not even 50 years old. Tu as vu Abraham. Have you seen Abraham? Donc pour avoir Abraham, il faut avoir... To have seen Abraham, you must be 50 years old. Pourquoi ils n'ont pas dit 60 ans? But how didn't they say Ils ont 60? ramené They à 50. brought him to 50. Il passait 50, c'est le jubilé. Because of 50 is the Jubilee. Donc sachez, So, be in your mind, il était le fils d'Abraham. since he was the son of Abraham, Il devait entrer dans les 50. he had to go into 50. Et Jésus, And Jesus c'est ce Dieu-là tout puissant, was that mighty God caché dans les 50 hidden in the 50 pour délivrer. to deliver. Voilà pourquoi je dis, That is why I say, aussi longtemps qu'Akan cachait la divinité, as long as Achan was hiding divinity, la royauté cachée. the kingship was hidden. Parce que moi je vous dis vrai, Let me tell you the truth. si quelqu'un rejette l'enseignement, If someone rejects the teaching, il rejette aussi la divinité. means you reject divinity as well. Je ne sais pas si vous croyez. I don't know if you believe like me. La royauté Because kingship et le culte and the service, marchent ensemble. they walk along together. Dans Genèse 37, il est écrit, In Genesis 37, quand on a vendu Joseph, when they sold Joseph, en ces temps-là, in that time, Genèse 38, il répond, Genesis 38, Judas s'éloigna de ses frères. Judas got away of his brothers. Pourquoi Judas s'éloigna? Why did he get away? Parce que Joseph est parti. Because Joseph left. Voilà pourquoi dans la bénédiction prophétique de Moïse, il dit, That's why in the prophetical blessing of Moses, reviens Judas come back Judah. dans un pays lointain. He's coming from a far Le land. pays lointain, c'était aujourd'hui. The far land is today. Judas est ici. Because Judah is Après, here. il va retourner en Israël. He's going to go back to Israel. Pourquoi? Why? Parce que ce jour-là, Because that day, Ponce Pilate, before Pontius Pilate, comme Pilate était un frère de notre église, since he was a brother of our church, Pilate avait un frère église. he was a brother of our church. Il prend Jésus, They took Jesus, il écrit roi said king en hébreu, in Hebrew, roi king en grec, in Greek, roi king en latin. Pourquoi? in Latin. Why? Ba hébreu, Hebrews, ba samedi, those who pray, Yesu mokonzi na bango. Jesus is your king. Ba grec, ba domaine, Greeks, those people of knowledge, is your king. romain, ba puissant. The Latin is your king as well. Donc il n'est pas seulement roi pour vous les Juifs. Is not only a king for you, the Jews, Maintenant Israël, but now Israel. là il a rejeté Jésus. When they rejected Jesus, La royauté aussi est partie. the kingship also left. Est-ce que tout le monde comprend? Is everyone following? Donc Akan a caché le roi, Achan hid the king, la royauté, the kingship. et Israël ne pouvait pas avancer. Israel could not move forward. Maintenant on sort Akan. Now they took him out. Je commence la prédication d'aujourd'hui. Now I am going to start with today's preaching. Oui. Tu as sorti quoi? So what did you take? Les vêtements, So the mountain, l'argent, l'or. money, gold and silver. Toi tu viens. So come here. On descend à Akan dans la vallée. Retenez ça bien, retenez. I would like you to follow carefully. They brought him down Akan the est dans la hill vallée. and he's there in the valley.
Merci Seigneur. Thank you, Lord. Tout Israël avait des pierres. All Israel had stones. Jetaient des pierres sur la table. So stone him to death. Alors bien, They said, 600 000 personnes bagoma mutumo na mabanga. 600,000 people stoning one person to death. Et ça même tel que It's not even like obete na mabanga tibotika te. you stone him and you stop. Pan. Pan. You are one after the other. They carry on throwing stones Jusqu'à ce que up to the point la pierre, the stone, les pierres, those stones has swallowed. et ont fait le monument. They have become a Il mountain, existe jusqu'aujourd'hui. which is up to now. Boni boy. What are you trying to say? Les autres sont toqués dans la vallée So d'accord. if I go to the valley of Acre, am I going to see the Oui, stones? frère. Yes. Oui. Yes. Parce que toutes ces pierres Because all the stones parlaient d'Achan. were speaking about Achan. Donc Téchic ne va plus ramasser la pierre. Tishik doesn't have to carry a Il stone est tombé anymore, sur Achan which fell upon Achan pour frapper encore Jiel. to stone Jiel again. Non, révérend. So no reverence. Salomon a dit, Someone il said y a un tas de ramasser. there is a time to pick Il y a up un tas stones de jeter. and another one to throw the stone. Parce qu'on a déjà déposé. Because we lay down On the a stone déposé des pierres sur qui? upon who? Sur Achan. Upon Achan. Donc si moi je regarde les pierres, When I look at the stone, je ne verrai plus Téchic. I don't see Tishik Je anymore. vois qui? I see who? I see Achan. Dans ces pierres-là, In the stones, moi aussi j'ai participé. I also partaked. Mais oui! Yes. Les pierres, ce sont les écritures qui les Those condamnent. stones were scriptures condemning me. Oui, frère! Yes, brothers. Paul a dit, Paul said, Jésus est mort selon les écritures. Jesus Christ died according to the scriptures. Mais la femme là, cette femme-là adultère, That woman, adultery woman, pourquoi elle est sauvée? why was she saved? Parce qu'on a amené la femme Because they brought her vers un homme to a man qui devait recevoir ses pierres. who has to be stoned for her. Mais toutes ces pierres-là, All the stones ce sont les écritures. are the scriptures. Moïse a dit. Moses said. 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 Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? But what did Jesus say? Il descend. He would Parce que lay quand, down. quand lui est debout, When he's standing, les pierres sont debout. the stones are upright. Je dois descendre. I need to get down Les pierres aussi descendent. so that the Parce stones que will get ces down. pierres-là parlaient de moi. Because those stones were C'est speaking moi about qui ai me. envoyé Moïse. I have sent Moses. Quand il descend, When he went down, chacun a commencé à jeter des pierres. everyone was throwing away. Sur la terre, Throwing away il a stones accepté de prendre la place de la femme. on the ground which accepted to take the place of the woman. Maintenant, quand il se lève, When he stood up, aucune pierre ne no stone is standing. devait s'accomplir dans moi. Should be accomplished in me. Everything Dans la that loi. is written about me in the law. La loi a dit quoi? What did the law La say? loi a dit quoi? The law said what? La loi a dit quoi? The law said what? Si un homme If someone se bœuf, has got sujet à frapper, oxen and to be beaten, s'il frappe un homme, he strikes a man. ce bœuf-là That ox sera lapidé. will be stoned. Maintenant, on cherche un homme They look for a man qui devait être frappé. who should be struck. On voit que celui qui a frappé Jésus, The one who struck Jesus c'était un bœuf. was an ox. Am I being harsh? Qui a tué Jésus? Who killed Jesus? C'était pas des pharisiens, No Pharisees. c'était la loi de Moïse. The law of Moses. Ce sont les écritures The scriptures qui l'ont frappé. who struck them. Cela veut dire la loi, Meaning that the law, les psaumes, Psalms, le prophète and the prophets devait s'accomplir dans lui. should be accomplished in Christ Jesus. Donc, Akati Azokufa Awa, So when Achan is dying, toutes les pierres sont confondues par Akan. all the stones are united around him. Et ce qui me fait de la joie, c'est quoi? So what is rejoicing me is, Voilà ce qui fait ma joie. this is what is making my joy. Ce qui fait ma joie. That makes me joyful. Je suis toujours dans Osée. Osée. I'm still in Hosea. Non, s'il vous plaît.
Josué, je vais revenir dans Osée. Josué, Joshua 7. 7. Je suis toujours dans Josué, chapitre 7. Voilà. Yes. Je suis dans le verset 26. I'm in 26. Et l'on éleva sur Akan un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. Over Achan they heaped up a large pile of rock which remains to this day, and the Lord came back of his wrath. Donc quand on a arrêté Akan, when they stopped him, la colère de Dieu était toujours là. God was still in wrath. Quand on l'a amené dans la vallée, when they brought him down the hill, in the valley, God was cross. Quand on a jeté des pierres, when they stoned him, a formé le monument. They make a pile of rocks. L'ardeur de la colère de Dieu. So the fears of anger of God stopped. Est-ce qu'un homme peut arrêter la colère de Dieu? Can a man calm down the wrath of God? Jésus entra dans le monde et dit, Jesus came into the world tu and n'as said, voulu ni sacrifice, you've never wanted ni holocauste, burnt offering or sacrifice. Mais ce qu'on avait fait pour Akan, Dieu n'avait pas agréé. God has never agreed to anything. Même Jonas, Dieu n'avait pas agréé. Even Jonah, God didn't agree. La réponse de Dieu, the response of God was only the Lord Christ Jesus. Meaning, le vrai Akan, the true Achan, le seul homme, the only one man qui a détourné la colère de Dieu, who has come down the fears of God, c'est le Seigneur Jésus. He is the Lord, the Christ Jesus. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi je dis aujourd'hui, that is why I say today, l'évangile c'est quoi? What is the gospel? L'évangile c'est que quand nous rassemblons toutes ces pierres-là pour faire un seul monument. The gospel is when we are gathering all those stones to make a pile of rock. Je ne suis pas contre parce qu'il y a des églises, quand vous entrez, Caleb, vous allez voir drapeau de South Africa. So I'm not standing against drapeau de Brésil. Some churches, you go in, there is a flag of South Africa, US and Australia. Pourquoi tout cela? But why are you putting all those flags? Nous avons un ministère international. We've got the international ministry. No ways. Aujourd'hui, the pile of rocks today. Seigneur, je ne sais pas si vous me comprenez. I don't know if someone is understanding me. Vous me comprenez? Are you following me? Et c'est donné, vous êtes sur la posée à photo et à Akan. Papa Doni, do we need a picture of Achan here? So Achan has disappeared. We only see the stones. Hey! You are bringing a big picture of Achan. So Reverend Tishik. A big picture of Reverend Gaius. Another picture of a pillar of fire and clouds. Amen. I'm so surprised because the pillar of cloud stopped in the wilderness, never in Canaan. So it means you are still traveling in the wilderness. Because in Canaan, we don't need the pillar of clouds. So the pillar of fire stopped in the wilderness. Here in Canaan, we don't need that anymore. We need a cloud that can speak. Someone that can speak. People were singing Father Noah. Oh, that means that you are still outside the ark. Those who are mourning Papa Noah are outside. In the ark, how can we ask Noah to open up the ark? We are inside. I don't need to sing Noah open up the ark anymore. Brothers, so what am I going to do with the air? The picture of Achan. Today only the stones. When I see scriptures, you show me the place. Those scriptures they are speaking about Achan. Today we say, when we explaining the scriptures, it is bringing us to the pile of rock which is the gospel. This is the Lord of Christ Jesus. I'm telling you the truth. Today, the only pile of rocks.
prêcher l'évangile. I like to preach the gospel. C'est Adam Moïse, il sauve ailleurs. Even a thief coming, Il passe dans le monument d'Achan. you go to the pile of rocks of Achan. Dieu a retiré sa colère. Because God has taken away the wrath. la grâce. I also deserve the grace. Frère, Brother, l'homme n'est pas sauvé par ses efforts. a man is not saved by his strength. Non, frère. No, brother. La mort d'Achan The death of a Achan justifié has le voleur, le justified sorcier, the thief, le prostitué. the wizard, Nous the tous, nous prostitute. sommes justifiés. As we have been justified because a pile of rock has been established. Papa. So the prodigal son who lost everything of the father. So he was trying his ways. He went even to the church of pigs, thinking maybe it's going to be full. Some people are going everywhere in here. You cannot be full with the food of the pigs. Said, je vais aller chez mon père. I'm going to go back to the Father. Je me lèverai. I'm standing. Je dirai à papa. I will tell to my Father. J'ai péché. Father, I sinned. J'ai péché. I sinned. J'ai péché. I sinned. Il venait là. He was coming, condamné. condemned by himself. Alors que lui ne voyait pas. He could not see. Le père de lui l'a dit. The Father from afar could see him. La grâce. I like to preach the grace. J'aime dire aux gens, I like to tell the quand people, vous tâtonnez, when you are trying your ways, voit de loin. someone has already seen you. Vous êtes sans force. When you are so weak, someone from far has seen you. Le père s'est levé. The father stood up. L'enfant était là. So the son was there coming. I'm not ready. I'm not ready. Je vais dire à papa. I will tell the father. Directement, il voit quelqu'un qui And he saw someone Je veux here. que Jésus-Christ I want Jesus te visite ce matin. to visit you this morning. Parce que tu es au bout. Because you are in the end. You do not have Tu as strength. fait 40, You 21, 7, 14, 14. 21, Il y a de fois les choses 7, ne marchent pas. 14. Things are not working out. Est-ce que tu peux croire ce matin qu'il y a quelqu'un qui te voit de loin? Can you believe this morning that someone is seeing you from far? Même si tu ne le vois pas, mais lui te voit. Even if you cannot see him, he can see Tu es you. au bout, mais lui te voit. Even if you are in the hand, he can see you. Tu peux gêner, tu crois que je suis fort. You may fast and think Mais you are parce que tu strong, n'as pas encore la force d'arriver vers lui. but you are not strong enough Il to faut que reach lui him. cède puis s'étendre sa main Only vers toi. he can lay off his hand to touch you. Viens. He said, L'enfant dit, hey, papa, Father, j'ai péché contre I sinned against you. tuer l'animal. So kill the animal. Parce qu'il faut que le sang soit coulé pour prendre sa place. Because the blood has to be shed on his behalf. Apportez la robe. Bring a mantle. Dans ma maison, il n'entrera pas avec ça. So in my house, it cannot come in so dirty. Les souliers, So the shoes. les ailes pour qu'il marche. So the zeal for you to walk. L'anneau d'or, So the ring, the golden ring. il doit entrer comme un homme riche. You need to come in as a rich man. On l'a déshabillé. So they undressed On l'a them. changé. They changed them. J'entre dans le palais When I go into the palace avec l'or, with my avec gold, la robe. with my mantle, avec- Pourquoi? why? Je n'ai pas mérité. I didn't deserve La grâce. the grace. La grâce. The grace. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless Je you. vais vous dire le vrai. I want to tell you the truth. Quand Cain est mort, When Achan le died, monument est élevé. so the pile of rocks, Dieu a dit, God said, je ne veux plus. I do not want to condemn these people anymore. C'est à cause de cet événement It is because of this qu'on a donné à ce lieu that they gave the le name nom de vallée of d'Achan. Valley of Acre to the place. Les gens des groupes de prière disent, Some people of the crowd of vous prayers, exagérez. you exaggerate. Achan c'était voleur, Achan is a thief. meurtrier. He's a murderer. Comment il devient Christ? How can he become Christ? C'est pas notre problème. That's not my problem. Dieu interprète sa propre parole. God is interpreting his own words. Dans Osée, il dit, In Isaiah said, je vais l'attirer, I am going to draw him near to me. la conduire au désert. I'm going to bring him in the wilderness. Then Je parlerai à son cœur. I'm going to speak to her Je heart. vais lui restituer ses vies. I'm going to bring back the vineyards Et la vallée d'Achan. and the value of Et Dieu acre. précise, And precise. comme
comme la porte d'espérance. as a door of hope. C'est-à-dire, Meaning, cette femme that woman avait perdu l'identité lost the ID d'être femme. of being a woman. It looks like you are tired. Carry on. Dans le verset 4, il est écrit, So in verse 4 it's written, Osée 4, Hosea 2:4 jusqu'au 6e verset, il dit, up to 6. plaidez contre votre mère. Plead against your mother. Elle n'est plus ma femme. She is no longer my wife. Moi, je ne suis plus son mari. I'm not her husband anymore. Why? Parce qu'elle n'a pas reconnu. Because she didn't acknowledge C'est moi qui donnais le bleu, that I'm the one who gave wheat le vêtement, and cloth le vin. and wine. If those strong people were here, I would have taken off. God Celui qui a apporté le pain, has God brought bread, le vin, wine, le vêtement, and mantle, mais Israël n'a pas reconnu. but Israel didn't acknowledge. Mais la sœur Marie, But our sister Mary, quand elle est entrée dans la fête, when he went into the feast, elle a trouvé qu'il n'y a plus le vin. she saw there was no wine. Elle a dit quoi? What did he say? So go to him. I, Jesus, how can I give them wine? Am I wine now? Oui, Marie qui avait la grossesse de l'enfant. So Mary, when the pregnancy of the baby, Dans mon ventre, she knew that in my bosom, je n'ai pas porté seulement le pourquoi. I didn't only carry the why, J'ai porté aussi la solution. I also carried the solution. Do you know that the one, some people are preaching but they've never been impregnated. Some preachers are just speaking. Je vous explique ça, c'est Jésus. So this is Jesus. Jésus. This is Jesus. Pas si à moi n'a évité. But the labor, have you been in labor? Maman va botter une douleur de la femme. So mothers who have given birth, they know the labor. That's why I said, if you don't buy, you will not sell. So those who sold Joseph to heal people in Egypt, they started buying him first. On a acheté Joseph. They bought him Maintenant ils ont allé vendre. and they went selling him. On achète Joseph They bought him en humiliation. by the Par la humiliation, repentance. by the repentance. The one who has never been saved, his preaching will never save. Marie, comment? Le vin, comment? Mary, how come wine? Est-ce que Jean 4, madame? Did you carefully read John chapter 4? Quand Jésus When Jesus a terminé de parler avec la femme samaritaine, finished speaking with the Samaritan woman, les Juifs sont arrivés. the Jews arrived, C'est-à-dire, meaning ses disciples sont arrivés. his disciples arrived. L'entretien avec la femme samaritaine s'arrête. So the dialogue stopped. Les Samaritains arrivent. So Samaritan arrived. Jésus explique aux disciples. Jesus explained to the disciples, C'est la moisson. this is the harvest. Il reste là. He stayed there, Premier jour, first day, deuxième jour. second day. Et après cela, After that, il retourne où? he went back way Là où il avait donné le vin. where he gave the wine. C'est écrit comme ça dans Jean 4. It's written like this in John chapter 4. On va aller le Kélémine. So that is beyond your understanding. Il faut son la place après ça il m'a He had to go back where he gave wine. Donc quand Jésus marchait, So when Jesus was walking, so we need to understand. Let us break this down. We break this down to you. Il les a prêchés. So he preached them. Il n'y avait plus le pain. There was no more bread. Il dit aux disciples, He said to the disciples, donnez le pain. give bread. Nous, I, nous aurons le pain. where am I going to get bread? Non, il y a un enfant ici. There is a child here. Venez. Come. Je vais nourrir le monde sous I un need to enfant. feed them from what you got. Un mystère. So a mystery. Il prend 5 pains. He will take Des poissons. 5 bread, 2 fish. Quand ils ont mangé, When they ate le pain, the bread, il doit être roi. he must be a king. Quel est le rapport entre le pain et le roi? What is the relationship between bread and kingship? Celui qui a donné la nourriture en Égypte était roi. The one who fed the people in Egypt was a king. Et le roi And the king donne toujours le pain. has to give bread. Voilà pourquoi Dieu a posé à Job la question. That is why God asked Job,
Quand les lionceaux crient, When the lions, the small lions are crying, roaring, toi tu leur donnes la nourriture. do you give them food? Parce que celui qui donne la nourriture aux lionceaux, Because the one who's giving food to the small lions c'est les lions, is the lion, c'est le roi. the king. Quand est-ce que les lionceaux crient? When are the small lions roaring? David répond, David replied, quand le soleil se couche, when the sun is setting l'obscurité entre and dawn and darkness dans les troubles là, in that trouble, les lionceaux crient. so the small lions are roaring. Pourquoi ils ont marqué le pain? Why did they get bread? Parce que le soleil se couche. Is because the sun is set. Mais qui est ce soleil? Who is the sun? C'est David. So the sun is David. Tôt le matin, Early in the il morning, va se lever avec le pain. he's going to stand up with the bread. David se lève. David stood Le up soleil aussi se lève. and the sun stood up. Parce qu'au coucher, il y avait la famille. Because in the sunset there was a famine. Maintenant, il sort avec le pain parce que c'est lui le roi. He's going out with the bread because he's the king. Maintenant, Now, Jésus dit, Jesus said, now ils ont compris que je suis roi. they've understood I'm the king. Seulement par ce pain-là, Only because they ate bread, il disparaît. he disappeared. Ils arrivent. He arrives there Seigneur, somewhere. nous t'avons cherché. Lord, we've been looking for you. Je vous donne le pain, I'm giving you the bread le vin. and wine. Mais le pain que je vais vous donner, But the bread I'm giving c'est ma chair. is my flesh. Le vin. The wine is my blood. No ways. Parce que vous n'avez pas reconnu. Because you didn't acknowledge C'est moi qui devais vous donner le pain. that I am the one to give you bread and wine. Vous n'êtes plus ma femme. You are no longer my wife. Israël est rejeté. Israel is rejected. Mais dans le verset 16, But in verse 16, je vais l'attirer. I am going to draw her near to me, bring her in the Je wilderness, vais restituer le vin. and give back to her the vineyard, Le travail. the work. Vous écoutez, hein? Haven't you heard me? Someone sent out the boy to get the vineyard. The tenant killed the boy and threw him away. The owner of the vineyard said, I'm going to take my vineyard and give to other people. Today we are in the vineyard rejected by Israel. Suivez et saisissez ma prédication. I would like you to follow and understand the Je preaching. vais vous attirer, I want to attract vous you, conduire au désert. draw you near Je to vous me, donnerai la ville lead you in the et wilderness, la vallée d'accord. and give you the vineyard and the valley of Comme acre la porte d'espérance. as the door of hope. Donc aujourd'hui, So today, le vin the et vineyard la vallée d'accord and the valley of sont acre cachés pour la maison are d'Israël. hidden to the house of Israel. Le vin So the et la vallée vineyard d'accord and the se valley trouvent maintenant are where? chez nous l'église. To the church, the C'est nous nations. qui avons compris que We have understood Dieu qui était sur la montagne, God who was up the mountain, lui qui était roi, he was a king, puissant, powerful, il s'est fait valer, he has become the valley, il est mort, he et died. dans cette vallée, In the il y valley, a la porte d'espérance. there is a door of hope. Nous ne pouvons pas monter sur notre montagne We cannot go to sans another passer par la mountain vallée. without the valley. Parce que là, vous avez la royauté de Christ, We've got the kingship of Christ, l'humiliation the et la humiliation, royauté. and the kingship again. I told you that you're getting weary. David a comme un roi, David has become a king, mais voir comme un sous-roi. but to become a king again, Akima Saoul. he fled Saul. Donc Akima Saoul a déplacé à son yemba. When he fled Saul, Je marcherai dans l'ombre. when I am going to work in the shadow of the valley, Toi, son yemba wana roi. but the one who's singing is a king. Atika ngomba. He left the peak of the mountain. Bato baza makasi. Those who are strong, Baolanga David te. they're not going to follow David. Biso bavo rien. So we are Bato ya meaningless. Bato bazanga We makasi. do not have things. We understood. Tokita na ye. Let us go down, suffer with him, because we are going to reign again with David. Exactement, c'est ça la vallée. This is the valley, Vallée d'accord. the valley of Acre. Bonne nouvelle. A good news. Voilà pourquoi tu dis, This is what God said. je vous donnerai la vallée I d'accord. will give you the valley of Acre. Comme quoi? Like what? Like what? La porte As
a gate de l'espérance. of hope. Et vous chanterez. You are going to sing. Pasteur Tichik, je ne saurais terminer tout. Pastor Tishik, I won't be able to finish this. You are going to carry on with this. Quand Dieu donne la vallée d'Accord, When God gives the valley of Acre, conséquence, il y a le cantique. so the consequence is the song. Vous allez chanter. You will sing. 2. Two, L'identité. the identity.